Dear students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about virus multiplication. So, viral multiplication involves 6 steps. The first one is attachment. So, it is also known as adsorption. It is a surface phenomena by which virus recognizes the receptor cells of the target cell. So first of all, attachment. It is a specific binding between viral capsid proteins and specific receptors on the surface of the host cell. So this is a surface recognition process, and this occurs purely by means of random collision. So it is a type of random collision. വൈറസ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്യാപ്സിഡ് കോട്ട് ആക്സിഡൻ്റലി മേ ടച്ച് the receptor site of the specific receptor site of the host cell, thereby this recognition completes. So this is very specific, and this recognition determines the host range of a virus. അപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് ആരെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പ്രോട്ടീൻസും സെല്ലുലാർ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസുമാണ്. ഹിയർ ഈസ് എ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് around the virus you can see some red dots which are the surface receptors on capsid coat. They will recognize the surface receptors of the host cell. So attachment happens like this. So for example, if you take an example, HIV infects human leukocytes. More specifically, its surface protein glycoprotein 120 specifically interact with CD4 molecule, which is most commonly found on the surface of the CD4 T cells. So CD4 T സെൽസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള CD4നെയാണ് ആര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്? GP120 എന്ന് പറയുന്നത് glycoprotein 120 on the surface of the virus specifically recognizes the surface proteins of the T cells. T സെൽസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സർഫസ് റിസപ്റ്ററിനെയാണ് റിസപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ this determines the specificity of virus and the host cell. Okay, so attachment is over. Then is penetration. As the name indicates, it is get into the cell or injection of their genetic material into the cell, into the host cell. So penetration follows attachment. Virions enter the host cell through receptor mediated endocytosis or membrane fusion. This is often called as viral entry. So virus എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എയ്തർ റിസപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈറസിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുക. ഓർ മെംബ്രെയിൻ ഫ്യൂഷൻ, അഥവാ ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടും വൈറസിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. So the infection of plant and fungal cell is different from that of animal cell, because plant and fungal cells are peculiar with the presence of by the presence of cell wall. They are chitinous or cellulosic respectively, but animal cell lack cell wall, so they have to bypass or penetrate the cell membrane alone or plasma membrane alone. So this penetration is different in different organisms.
Next is plant viruses can also move directly from cell to cell through plasmodesmata. സോ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസിന് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് പോകാൻ ദർ ആർ ചാനൽസ് ഓർ ഓപ്പണിങ്സ് ഓർ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ കണക്ഷൻസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്മോഡെസ്മേറ്റ. സോ ത്രൂ പ്ലാസ്മോഡെസ്മേറ്റ they can easily pass from one cell, they can easily move from one cell to another. So bacteria and plants have a strong cell wall that virus must break to infect the cell. So വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി പ്ലാന്റ് സെല്ല്, ഫംഗൽ സെല്ല്, ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലൊക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് റിജിഡ് സെൽ വാൾ. സോ ഈ റിജിഡ് സെൽ വാളിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സം വൈറസ് ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇൻജെക്ട് ദെയർ ജീനോം ഇൻ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അക്രോസ് ദ സെൽ വാൾ. സോ സെൽ വാളിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ അകത്തേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് വൈറസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവർ എത്രമാത്രം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് uncoating. That means removal of their protein coat. സോ സം വൈറസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചില വൈറസുകൾ അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് പുറമേ സെൽ സർഫസിൽ പുറമേ നിർത്തി അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് സം അണ്ടർഗോസ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ആസ് എ ഹോൾ. മുഴുവനായിട്ടാണ് അതിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക. Uncoating is a process in which the viral capsid is removed. So this may be by the degradation by the viral or host enzyme by simple dissociation. In either case, the end result is the release of the viral genome. So this step is meant for the release of their genetic material. You can see virus get into the cell. So after getting into the cell, their genetic material will be released to the cytoplasm of the host cell by a process which is known as uncoating. So the removal of capsid coat is known as uncoating, which may be affected by the enzymes in the cytoplasm of the host cell. ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ആക്ച്വലി ഇവരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ it happens their genetic material, the release of their genetic material. So ഇത് ഈ പർപ്പസ്ഫുള്ളി അല്ല, ചിലപ്പോൾ ആസ് എ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം അതിനു വേണ്ടി ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീഗ്രേഡേറ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാകാം. ബട്ട് ദാറ്റ് കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ദെയർ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. So now our virus is inside the host cell. So after getting into the cell, it will synthesize their genetic material, proteins and all other machineries for their life. So this step is known as biosynthesis. In this step, replication of virus depends on the multiplication of the genome. Okay? This is accomplished through the synthesis of viral messenger RNA from early genes and which is followed by some late genes. So in this step, they will synthesize their genetic materials in multiple copies and they will produce some early proteins for their successful infection, which is followed by some late proteins which is actually meant for their assembly. അപ്പോൾ ഇവരവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എനോർമസ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഹോസ്റ്റിനെ ആക്ച്വലി അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മെഷീനറീസിനെ മൊത്തം അവർ എടുക്കുകയാണ്, സ്റ്റീൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഏർലി പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസാണ്. പിന്നെ അവസാനം അവർ ഈ സെല്ലിന് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനോർമസ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസും അവരുടെ ക്യാപ്സിഡ് കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
they must assemble ടു ഫോം എ മെച്വർ വൈറിയോൺ. അവർ മെച്വർ വൈറിയോൺ ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലേജിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ജീൻസിനെയാണ് ലേറ്റ് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ ബയോസിന്തസിസിൽ 3 സിന്തസിസ് ആണ് ആക്ച്വലി അവർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കംസ് ദ മെച്ചുറേഷൻ. Now, following the structure-mediated self-assembly of virus particle, some modification of the proteins often occurs. ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസും കൂടി അവരെ വരുത്താറുണ്ട്. അവർക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ. ഇൻ വൈറസസ് സച്ച് ആസ് HIV, this modification occurs after the virus has been released from the host cell. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സം വൈറസസ് ആർ എൻവലപ്ഡ് ആൻഡ് സം ആർ നോട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം. അവരിവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ, പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ മെറ്റബോളിക്കലി ഇനേർട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ. സോ ഓൾ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വിൽ ബി എങ്ങനെയായിരിക്കും, will be done within the host cell. They will do their all preparation within the host cell itself. അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യും. ഇനി സം വൈറസ് മെച്വർ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ചില വൈറസുകൾ മെച്വർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെച്വർ ചെയ്യുന്നത്. സം വൈറസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെച്വർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ച് മെച്വർ ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എൻവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുക മിക്കവാറും ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്നും മെച്വർ ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മിക്കവാറും പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എൻവലപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ റിലീസ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജനീസ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഫ്രം എ ഹോസ്റ്റ് സെൽ. Virus can be released from the host cell by lysis. That means സെല്ലുലാർ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാം. എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് കിൽസ് ദ സെൽ ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് മെംബ്രെയിനൊക്കെ മൊത്തം പൊട്ടിച്ച് ഇവർ ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാം. This is a feature of many bacterial and animal virus. So normally animal virus and bacterial virus will do this kind of lysis during release. And some viruses undergo a lysogenic cycle. Here it is a type of association between viral genome and the host genome that we will discuss later during lysogenic life cycle of bacteriophage. So the next step is the viral genome is then known as a provirus because it is now a fully competent infective mode of virus ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ provirus എന്ന് പറയുന്നു. In the case of bacteriophage, a prophage എന്നാണ് അതിനെ പറയാറ്. provirus എന്നുള്ളത് വൈറസിൻ്റെ കേസിൽ. ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ആർ ഓൾസോ വൈറസസ് വിച്ച് ഇൻഫെക്ട്സ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഇഫ് ദ കേസസ് വിത്ത് ബാക്ടീരിയോഫേജ് then we will call it as a prophage. Whenever the host cell divides, the viral genome is also get replicate. ഇനി enveloped viruses typically are released from the host cell by budding. enveloped ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകൾക്ക് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബഡ്ഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടിപ്പിക്കലി അവർ ബഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർഫസിൽ നിന്നും സെല്ലിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് viral multiplication. First is the attachment or surface recognition by the host cell and the virus. So surface attachment is over. Then the second step is the penetration or get into the cell by means of endocytosis or by means of injecting the genetic material alone. The third step is the uncoating, where viral capsid coat or viral coat is removed
and the genetic material is now free. Next is the biosynthesis, by which they will synthesize their genetic material and protein and all other machineries needed for their life. Then assembly, so their genetic material, protein code, etc. will be there in the cytoplasm, and next step is the assembling of all of these parts. Then the lysis or release of this completely infective virus from the host cell. Okay, sixth step is the release. Now we will discuss another topic, which is viral genetic material replication, transcription and translation. So replication is the replication എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് റെപ്ലിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് an exact replica of their genetic material. Transcription means from DNA mRNA ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Translation means from mRNA protein ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So first of all, viruses can be classified into four major categories based on their genetic material. First of all, DNA virus or and RNA virus. Then double-stranded DNA virus and single-stranded DNA virus. Double-stranded RNA virus and single-stranded RNA virus. So here we are going to discuss about the replication in all these four types and also their protein synthesis. First of all, we are taking double-stranded DNA virus and their replication and their transcription and translation. So in this picture, blue colored one, double-stranded DNA with two strands. One is positive strand and the other one is negative strand. For replication, just താഴേക്ക് നോക്കുക, ആ ആരോ DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ്. സോ DNA ഉപയോഗിച്ച് DNA പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിമറൈസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് DNA ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള DNA പോളിമറൈസേഷൻ. സോ a copies of positive and negative strands will be produced. So this is replication. ഒരു എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് വൈറസ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കും. ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് replication is over. Now we are going to focus on transcription and translation. So first of all, DNA dependent RNA polymerase. Here എന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ DNA-യിൽ നിന്നും RNA ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ DNA-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള RNA പോളിമറൈസ് അഥവാ DNA-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വേണം RNA ആണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് RNA പോളിമറൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് പോസിറ്റീവ് RNA strand, viral mRNA. This viral mRNA undergoes translation to produce viral protein. So this is the replication and transcription in double-stranded DNA. Now let us look at the single-stranded DNA virus. In single-stranded DNA virus, it is represented in a blue color, plus strand is there, viral genome, and it undergoes DNA-dependent DNA polymerization with the help of the enzyme DNA polymerase to form a positive and a negative strand. So double-stranded DNA intermediate will be formed. This double-stranded DNA is an intermediate and later it undergoes DNA-dependent DNA polymerase to form multiple copy of virus. So multiple positive copy of the virus can be synthesized. For transcription and translation, DNA dependent RNA polymerase എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്രം DNA-യിൽ നിന്നും mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. This mRNA will undergo translation to produce
viral protein. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായി. ആ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടായി, വൈറസിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Now what happens to the single stranded RNA virus? So here we have a single stranded RNA, നെഗറ്റീവ് RNA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറൽ ജീനോം. ദെൻ RNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് RNA പോളിമറൈസ് ഇസ് ദെയർ റെപ്ലിക്കേഷൻ. സോ RNAയിൽ നിന്നും RNA ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദിസ് viral genome can be synthesized. It is a +1, and from that RNA dependent RNA polymerase can easily synthesize the negative strand or the viral genome. The next step is transcription and translation. RNA dependent RNA polymerase will produce a messenger RNA. This messenger RNA directly undergoes viral protein. Okay, here the viral genome is negative, so that പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ. ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ദോസ് സ്ട്രാൻഡ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, അതിനെയാണ് അവിടെ പ്ലസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്ലസ് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ, കാരണം അതാണ് അവിടെ വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്ലസ് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, mRNA അതിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA virus. Here you can see both positive and negative RNA strands of viral genome. From that, RNA dependent RNA polymerase will synthesize the exact copy of positive and negative strands of viral double stranded RNA. For replication, RNA dependent RNA polymerase will produce a copy of a positive strand, and which act as the strand for the synthesis of viral protein. So this is how viral genetic material replicates and viral proteins synthesize. This is all about today's class. Thank you all.